Всем привет! Мы начинаем. Сейчас туда буду заходить. Так, раз. О, может быть какие-то помехи, но это что я сейчас захожу. Не, надо усилитель ставить. Так, давай на двоечку пока. Посмотрим сейчас, как будет усилитель. Пока на трансляции приостановлено, поставлю. Так, вроде со звуком у меня все нормально. Так, сейчас тогда включаю. У меня тут какой-то текст, блин. Кто-то что-то писал или не понять. Так, я тут поиграл чуть-чуть, у меня тут... Так, давай тогда включим на ракет. Сейчас посмотрю, как у меня в ВБС оно. Да, я живой. И снова с микрофоном новым. Размечтался. Чтоб на памятке для меня. Не, я не мог запускать стрим из-за того, что у меня, во-первых, приезжали родственники с другой стороны, с Италии, если точнее, на целую неделю. Вот вчера они уехали. Во-вторых, у меня начался ремонт. И я просто целую неделю почти к компу не мог подходить, блин. Меня в одной игре уже с гильдией думали кикать, пока кое-кого не выцепил из гильдии. Ай. Так, сейчас пройдемся по вот этим деликам, по быстрому событию. Сейчас посмотрим, что тут.
Вот это легкое событие, это только одно, блин, задание было с проблемой у меня. Это вроде вот здесь, на втором средний уровень. Там просто-напросто невозможно пройти за мало ходу. То сейчас посмотрим. Кстати, у меня, если шоу, есть отряд для фроловы. Но есть одна проблема. У меня нету сигны на фролову. Вот в чем проблема. Мне надо сейчас еще пытаться сигну выбить. Так, тут красная надо. 4 хода у нас. Вот здесь зеленая. Давай попробуем. Зеленая, желтая, голубое, красное. Все. Так, тут тоже красное, но тут... а, давай вот так попробуем. Тут зеленая, потом желтая. Ну, я это уже заметил. Ты там один только сидишь, блин. Так давай тебе в личку напишу, если что, в ЛС пиши мне. Я тебе точку отправил. Да. Мне бы оружие на фролову еще какое-то выбить. В Roblox, кстати, Roblox умирает. Я тебе так скажу. Roblox по-черному умирает. Режимов нету, комьюнити, детский сад. Не, ну слушай, игр нормальных нету. Комьюнити это детский сад, который не умеет думать, дай только кого-то материть, поскандалить. И, блин, не, попадаются еще плюс-минус более-менее нормальные такие, как сказать, режимы. Но это вообще редко. Я вот за неделю, пока не сидел за ПК, искал какие-то режимы. Так я за неделю только один режим нашел, который плюс-минус нормально еще оказался. Чтоб без багов, без лагов, нормально рабочий. 14 тысяч онлайна там. Про другие режимы я вообще молчу. Там... Так. Я хотел по деликам пройтись. Давай ежедневку выполним по-быстрому.
Шо? Не, я этот режим не знаю. Я вот нашел один режим, сейчас если смогу зайти только. А ну. Аниме Eternal называется. Там второе обновление вышло. И еще есть режим под названием Prospecting. Это там, где надо в тарелку насыпать песок и промывать разные руды добывать. По два режима за Подаренный неделю им нашел. момент, тот самый момент, Все остальное станет там, лучшим в нашей жизни. бля, лучше бы не видел эту дичь. Ну я вот не знаю, типа, я туда зашел посмотреть, как там оно выглядит. Но там мне не понравились диалоги, там диалоги криво сделаны. Так, это вроде сюда. Бля, не, это не сесть мне надо, а поговорить. Ну я... Не, смотри, я туда заходил один раз, бля, там диалоги криво сделаны. Типа их не скипнуть, блин, непонятно, блин, где заканчивается, где начинается. Надо, блин, смотреть по диалогам еще, привыкать. Это долго, как минимум, привыкать эти диалоги читать. Так, 211, ну да, мне хватит. Ой, не, я на этого не пойду. Я манал, я не хочу, блин. Я проще пойду в качайку, Планирую фролову, по либо ее. правилам. Ну давай ее докачаю. Нет на английском, а у меня нету ни обводки никакой, у меня просто диалог криво начинает это все дело, типа печататься. На английском языке. Самое интересное, блин. Не знаю, может исправили, я не знаю, надо будет зайти чекнуть. Просто диалоги там убого смотрелись, сейчас не знаю. Сам, типа, концепт игры прикольный, типа, я бы поиграл, ну там диалоги это все портят. Если бы нормальные диалоги бы сделали, тогда, да, можно было поиграть, типа. Типа, я вот не знаю, сейчас пройду сюжетку, пойду в Roblox, типа, если хочешь, можем вместе потом пойти в Roblox. Крит урон увеличен на 5,6%, крит урон увеличен. А я не понял, стоп. А, то- Мгм. А на I alone фролове will что у decide нас whether тут? it's for show. А, здесь крит шанс. А я не знаю, я может тоже скоро вернусь через недельку там. Потому что я хочу сейчас еще в другой режим там посидеть. Плюс тот через сколько? Через 4 дня 17 часов обновления. Я хочу за 4 дня попробовать еще вот это выбить. У меня здесь сейчас скажу сколько. 5, 10, 15, 20, 25. 27 откручено попыток потрачено. Мне надо хотя бы либо стандартную легу выбить на персонажа, или сигну ее. А то, что это сделать, мне надо крутки. А когда в следующий раз будет баннер ее, я уже не знаю, типа. Hmm. Come, let us
finish this Бля, я performance такие with кадры all успел my поделать tinsel красивые во время того, как оно мне падало. together. Хранить целые эпохи на этой огромной земле, и все это в скромной игре. Мне повезло, что мой противник именно вы. Бля. Так, микрофон я по-быстрому так настраивал, так что я не знаю сейчас, как в OBS оно будет Быстрее. звучать. Там плюс-минус нормально я вроде слышал, звучало, а так я не знаю. Так, это мне Планируй по правилам. ее докачивать тогда, а потом на фролову переходить. Это мне вот этих не хватает, да? Да. Ну, дед, ты смотри. Я ж Battle Pass прошел, так что у меня там 2 персонажа ГМ ранга есть. Типа максимального уровня. И есть еще половина тьмы М плюс ранга. Типа, если ты говоришь, с М плюс можно пройти, то что я с ГМ рангом буду делать? Типа, там на изи все ж буду проходить почти. Не знаю, потом можем, наверное, пойти в аниме Eternal, там симулятор посмотришь, что за режим. Ой, я понял. Вот веселуха. Но я, походу, уже не успею пройти этот Battle Pass. Потому что мне сейчас в Вове надо делики тут подделать, потом... Не, это у нас на часа 4 как минимум. Such is their blessing. Предоставь это мне. Загрузка. Где в языках пламя? Очищающее пламя. Ой. Бля, до сих пор не отошел после того, как с велика упал на щебенку. На большой скорости причем. Подаренный им момент. Тот самый момент. Бля, короче, ехал за микрофоном сегодня забирать. Типа, переезжаю дорогу, а там мне после того, как дорогу переехать, там вот, так не, меня, смотри, я упал на правую сторону. Типа, я вот переезжаю дорогу, начинаю поворачивать, и меня просто переднее колесо разворачивается под 180 градусов. И я просто начинаю боком по щебенке и вот это тереться, блин. Точный разрез. У меня больше всего сейчас пострадала эта рука. Эй, Crumble. Such is their blessing. На велосипеде, кстати, самое интересное то, что там даже ни царапины нету после падения. На ноге у меня тоже там плюс-минус. Зато футболка площадь почти там. Плечо, блин, я очень сильно плечом там летел. Such Если is там their бы не blessing. футболка, то на плече у меня бы тоже рано было.
Так я там вообще только царапинами отделался. Эй, Перья, сгорайте. Бля, наушник Bluetooth, да, Bluetooth наушник чуть не потерял еще придачу. В кармашке был, падаю, блин, он у меня с кармашка выпадает. И самое интересное то, что я уже километра 3 проехал до того места, где мне надо было забирать микрофон. И только после того, как забрал микрофон, я замечаю то, что мне не хватает одного наушника. А мне в тот момент наушник находился в кармане. Заложу тут карман, у меня там наушника нету. Пришлось назад ехать тоже дорогой, смотреть то место, где я упал. Повезло, что там никто его еще не тронул. Не, это я уже не успею открутить сигну ей. Не альтернативу надо искать будет. Альтернативу найти будет тяжело, это если только стандарт ставить. Потому что там в следующей обнове будет перс, который я бы хотел посмотреть. Там, если не понравится, я выбивать не буду. Буду просто скипать этого персонажа тогда. Так, ладно. Что-то мы заговорились. Так, где? Сейчас зайдем в БПшку. Может, еще стандартные кодки будут. Сейчас посмотрю. На 50 там будут стандартные кодки еще. 2 штуки. Ладно. Сейчас пойдем сюжетку смотреть. Так, это мне к вот этому надо, да? Still buzzing about the last great airgun? Can't wait to see your gladiators in action again. The Open Tournament is on the horizon, and the qualifiers are underway. This is your chance to witness the rise of new legends. Solace is bringing you live coverage of every match. And best of all, drinks are on the house for the entire tournament. О. Ой, блядь. Ты мне этим моментом напомнил случай, когда я шел со школы зимой. Типа подъезжает мой автобус, а мне там где-то, да, километр... Да, я не помню, или... Ну, смотря какой дорогой идти, там по-разному. Слушай, вот у меня был похожий случай только зимой. Подъезжает автобус, я бегу этому автобусу, и просто возле автобуса подскажусь на лед и ноги под автобус. Come grab a seat. Ой, Enjoy at хорошо, Solace. что успел вылезти еще. Кстати, Wildfires, huh? еще Sounds like a самый blast. интересный случай, то, что я Wanna с check it велика out? не падал уже лет 6 Heck где-то. yeah! Последний раз падал лет 6 назад с I'm велика. there. I thought you wanted to watch the matches. And we will, just with a drink in hand. Come on, let's get going.
By the end of this match, the Scratchy will have extended their winning streak to 21. Despite the name, this team of young Outlanders has made it this far without a single scratch. And their next challenge, Vulcan Mining, one of Septimont's most established teams. Will victory smile on the Scratchy once again? Stay tuned. Huh? Who's calling? It's from the Black Shores. Let's find a quieter spot. Consultant, we have Cardathea's inspection report here. Стоп, а какой они отчет, блин, о картефе делали? Я что уже не помню. Вроде же это должно быть продолжение сюжета, но я что не помню, что кто-то про отчет этот говорил. Unfortunately, not yet. Since this case is unprecedented, we'll need more time to fully understand it, but we've confirmed a few things. After merging the power of the Sentinel and the Threnodian, she subconsciously absorbs nearby energy whenever she uses her forte. Last time she fought in a sonorosphere tainted by the Dark Tide. This may explain why she felt the Threnodian's pull growing stronger. I'm all right. Please, don't worry about me. No challenge is too great when your will is strong. Trust in science for a simpler solution, Miss Cardathea. For now, she should avoid using her forte. Based on the data you sent back, the inverted tower may be the ideal place for her recovery. Yes, that sonorosphere's formation is connected to Imperator, which should help stabilize Cardathea's energy. Also, during her examination earlier, Cardathea sensed traces of the Leviathan's residual energy again. Опа, вот и снова энергия Левиафана нашлась. Yes, it felt the same as the power I sensed when fighting Mia. I couldn't pinpoint the source, but it seemed to come from somewhere south of the Black Shores, deep underwater. We're narrowing down the search. Once we have a location, we'll inform you immediately. Understood. I'll notify our contact to arrange transport for you. Please, be very careful. Energy similar to the Threnodian's power in Mia's body. Does that mean Mia wasn't the only one? So, where to next? The dock. It's time to set sail. Мгм. То есть, к какому причалу? А, бля. М,
consultant. We've located the source of the residue and sent the coordinates to your terminal. A ship is also ready, and you should see it nearby. Got it. I'm on my way. I still don't know what the Fraxidus is planning. But whatever it is, it definitely involves Renesita. I'm counting on you to investigate further. These coordinates bring us closer to Raguna. Should we hit up our friends there for a hand? They might know a thing or two about this. А про кого Эбби имеет в виду? То есть там куча их. The more people involved, the more attention we might draw from the Order. Their eyes are everywhere, including on our friends. Besides, we've seen before how the Renesitans are more vulnerable to the Threnodians' power. If they get involved, it could put them in danger. Right. That makes sense. It's all so quiet. Still no sign of the Threnodian. Well, just holler if you need me. Корабль. Опа. Greetings, righteous one. If unanswered questions have left you wary, allow me to guide the path before you. With the divinity's blessing, I follow their words, for I am bound to their will. Blasphemy. I see now how the faithless have led you astray, coaxing you to abandon the righteous path. I'm not here to play games. Cut to the chase. What are you after? Renesita must be unified and purified, for only then can its people be free from fear and division. As their grace and divine will shine upon us once more, so too has their divine power returned from the faithless lands of Septimont. With this power, I will unite the divided minds and build a paradise where tears no longer fall. Join me in this great cause, righteous one. This is also a chance to rid yourself of a foe that has long plagued you. The Fraxidus. Ah. So you and the Fraxidus can't agree on how to split the Threnodians' residual energy. I serve their will. It is the only true path. As for the hubristic faithless, they deserve no salvation.
nor will they obstruct my course. Despite our shared enemy, you still choose conflict over cooperation. I trust what I see. There is no need for me to ally with you. Бля, сейчас You will find no escape from the storm ahead. Such leniency is not your style. Бля. Наверное, этот вариант. Remember the story you experienced in Septimont? The one of the girl lost to the sea? A soul in defiance of itself, its essence seeping into a brilliant gem. It drifted here with lingering whispers of resentment. Enchanted, the faithful of the deep followed its call, seeking to claim the divine power as their own. This is a twisted movement in the symphony, and to play it again, your strength is necessary. The Threnodian's residual energy in the sea came from Mia, and it crystallized inside a gem? You already know what I'm here for, don't you? Nothing but this deserves your stay in such barren waters. This is just the beginning. Wandering this unfamiliar sea alone will lead you nowhere, and you'll have no defense against the Order's zealotry. Are you proposing a cooperation? Thought I heard something over there! Search every corner! I'll take care of the Order's guards first. Then, we'll discuss the gem's whereabouts. Of course, even if everyone here stood against you, none would truly rival your power. Alas, time slips through our fingers. Were I granted the luxury, I would wait for my injuries to heal and reclaim everything myself, rather than risk it all to save you. You might find the right path on your own, but listen closely. Hear those distracting footsteps. They will never cease pulling you astray. By the time you finally silence the noise and find your way, what you seek may already be lost. The choice is yours. Think you can turn the tide with words alone? Nice try. Nothing there! What about over there?
Бля. Не, я бы согласился. Всё. Glad you made the wise choice. Remember, it's just for now. Everything is made of frequencies. Once the melody is distorted, its rhythm is skewed. No blunt force can ever rectify it. Unless one orchestrates its essence anew. After you. Ну это сейчас будет учиться играть. The same door again. Time your moves carefully. That way, you can shift its state at will. They're here! You! Open that gateway! Out of the question. Even if you don't, the Primus will be there. You'll never get the gem. This is the only way. Ну да, сейчас будут кратко рассказывать, как играть за фролову. Absolute futility. Missed a beat. Thus. We wither together. Thus, you fall. Leave them be. They won't wake. Mismatched rhythms, twisted frequencies. Both are signs of the gem's touch. How vexing. After all this time chasing me, they still haven't learned to let go. Хорошо. I'm just surprised the Order dared to target you. I thought they'd behave before the great laureate. Spare me the commentary. Fenrico wants the gem, and I intend to stop him. That's all that matters. Now lead the way. We should leave. Ай-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. А что-то больно они бьют. Дайте мне I will clear отхилить the mist and фролову. reveal the path before you. The blades of Эти ignorance лазеры and очень больно chaos бьют. are yours to shatter. Tempest of slashes. Вот.
Indispensable. Так, Orchestrating here should get us through, right? Yes. It will be faster this way. Didn't expect to take this route. Transport channels aren't just for goods. Will the approaching sounds be... The Order has tried every possible way to block us. I'm sure you've learned how to handle it by now. Чё это было? What's wrong? Nothing. What significance will you grant them? И я понял, что тут... Will the approaching sounds be... Why are Frexidus members here? Finish them. Are you sure? I am. Опа. А это уже интересно. Ictus, ready. The soul, never entombed. А вот это интересный вопрос. Those ensnared by the discordant melody only strike out blindly. No use to me, no reason to spare. Why? Are you afraid? There is nothing to fear. The worst that awaits is simply death. When we joined the Frexidus, we accepted that this day might come. Me, them, everyone. We're all the same. Not sure if that's absolute loyalty or sheer indifference to life. Indifference, you say? The closer you come to death, the sharper the weight of life cuts to expose what you truly desire. There. Are we Так, there а yet? сундуков тут никаких нету. Надо еще посмотреть,
смотреть повнимательней. Я потом не хочу бегать искать сундуки по этим же местам. What a cacophony. Так. Strange. They're here! Noisy. Take them down! We wither together. Cadence, halt, prepare a retreat, begin. Heed echoes. The soul never entombed. Wind calls. Waves follow. Надеюсь, это поможет. Annihilation. No! Wake up, my love. It's me. Can't you recognize me? Frolova, it's happening again. It's time for the rehearsal. I don't want to go! No! Don't go! I'm here. I found the way. Soon I'll bring you all back. Don't leave me! Take me with you! My child, no one can escape death. Let go of what we've told you. In the end, we're all bound to face it. And perhaps the only thing left for us is to accept it. Aeschylus, over all these years, each of you has spoken to me in contradictions. Words of surrender, of perseverance, of fear, of pleading. Fate is fickle, ever ready to devour. Death comes swiftly without warning. And in its shadow, I have seen you at peace, in fear, in sorrow, and in madness. But worry not, for I am here. I will always be here. Frolova, my poor child. How many times has it been? How many times has he tried to let go, only to tighten his grip again? Я слышал. Life is as fragile as trembling leaves caught in winter's breath, their quiet cries swallowed by the wind. The more fleeting, the harder to judge if our choices were ever right. To find meaning in them, one must first walk a path that stretches into forever. Последний момент успела. With a soul reaching toward the world's end like mine, and like hers. Even when lost at a crossroads, there's no need to despair. No matter how far you've gone, you can always turn back
and find your way home. They shouldn't be here, right? Yes, but given how twisted the melody is, anything could happen here. Бля, дед, а это случайно Is this the не gem's красная doing? паучья лилия? It's Fenrico's. Или, блин, как она там правильно называется? Что-то она похожа на нее очень. А, кстати, если это можно? Да, можно вот. Это The power временно. to split А тут если не and merge. скрафтаем, вот моя фролова уже. Только сигна нету, блин, я сигну хочу, блин, на нее очень сильно. В чем прикол? Она у меня пойдет в отряд вместе с хранительницей и вместе с Рокки. А, ну, Роча. На Роче у меня есть сигна. На хранительницу у меня тоже есть сигна. У меня только на нее не будет сигны, походу. Кстати, я пока не знаю, до скольки я этот сюжет буду проходить. А хотел бы побыстрее, чтобы закончился, чтобы пойти в Roblox еще поиграть. И там смотрел, если успеем, то пойдем, если нет, то нет уже. Завтра, значит. We must return to the tower before Fenrico finds it. What exactly are your people planning here? Ну, смотри, вот я сейчас My покажу сюжет, people. типа, лор игры. Why do you care? Now I'm intrigued. Tell me, if death were closing in, what would be your final thought? A person? A memory? Words left unsaid? Or perhaps regrets too late to mend? Ah, that look. You thought of something just now. A desire unfulfilled, yet still haunting you. But what if I told you that even the most irreversible fates could start over? Ah, how careless of me. I forget I'm speaking to someone who chose to wipe their own past. Here, we shall witness the advent of the lost beyond. A land of serenity, harmony, and perfection. A sphere beyond the reach of time. A new world, never to be marred by tragedy. How crude.
That name strips it of its poetry and warmth. I composed it, note by note, and within the tower, it opened its arms to the world for the first time. It is my chance to mend what was broken, to fulfill every wish I could never make true. Yet for the lost beyond to truly endure, for its melody to bring joy, it still needs a divine texture. Yes, only with the texture can each movement resonate in perfect harmony. Only then will this new symphony truly come to life. But Fenrico smothered its first breath before it could even cry out. I won't let him twist its melody to serve his own ends. Deep within the lost beyond, with the last of my strength, I cast it into the depths and sealed the gateway leading to the tower. If I cannot claim it, no one shall. Sealing an entire realm drained my power. When my strength failed, the Order's betrayal was no longer a mere sting, but a blade, heavy and sharp. But with every strike, I saw things more clearly. Yes, I could not resist the pull of the next blade. But I cannot fall. The immortal divinity within grows and writhes. It will not remain caged forever behind that gateway. The lost beyond will return. So you're saying the Order might get to the gem before us? Without the full picture, I can't trust you so easily. Trust. How absurd to speak of trust between us. There is only one gem. No matter how this unfolds, we'll see which of us walks away with what they desire. Where should we go next? This path is a shortcut, but difficult to pass through. That one takes longer, but may be smoother. In truth, either will take us. If you insist. Ой, бля. Fenrico wanted to keep this place under wraps. There may be more to it than meets the eye. Let's take a look up ahead. There shouldn't be any interference from here on out.
Активировать. Они не дали A активировать harmonious маяк. tune shall unveil the path forward. But along the seabed, the melodies have been distorted, tangled beyond recognition. Restoring them will take time. Я понял. Так, не до этого. Все, пошли. Отголоски прошлого. Так. А, Steel yourself for the twisted hymn. How do you know what lies ahead? The area привет. before us is vital to the Order. Fenrico wouldn't leave it lightly guarded. Ready your blade. Ветер направит меня. так. Достижения там какие-то доступны. Да. По достижениям еще надо будет пройтись. More guards, just like you said. They're all yours. Предоставь это мне. The frequencies of these order echoes feel unnatural. The Order created them. They know how to warp them just as easily. Чё это было? У меня, походу, звук забагался. Прикольно. What is this place? It is where the Order of the Deep crafts common echoes. Yes, the orchestration altar is there. However, keep your eyes sharp. The mist is another trap they've set for us. So let's avoid it. Which way is faster? The left one.
Still in doubt? The right one seems closer and safer. Suit yourself. Не, пойдем налево. This is... Remember, the essence of all things can be altered. Так, тут что? Echo brooders. To create Renacita's common echoes from the twisted fragments of tacit discords and echoes. Born in chaos, yet shaped to be amiable and useful. How interesting. A touch of vibrancy woven into ruin. An opus of life that lasts for an eternity. The art of reshaping frequencies is far more fluid than one might think. And brimming with vitality. Will the approaching sounds be beautiful enough? Надеюсь, это... You're in my way. I heard the restless discordance. There are whispers that reach me beyond these. It hurts! Frolova! I don't want to be here! Take us away. Only you can. Don't leave us! Don't leave us here! We should be able to take the rail here, right? Wait a moment. I'll activate it first. She clearly drifted off just now. What was that about? Is this really the right path? Сундучок. I need to stay sharp and quickly get a handle on this. Четырех. To be sure of my way forward. If I time it right, the way forward might reveal itself. Careful now, my child. Watch your step. Time to switch the rail. Got it. She seemed to have just noticed it. Strange. Will the approaching sounds be people? Rejoicing, witness, blossoms in wind.
You don't look well, child. Did something happen? Nothing to worry about. She will take care of it. I heard your murmurs just now. You didn't seem this frightened the last time you met Leia. Frightened? Nothing gets under my skin at this age. What about death? Ah, now, there's a true demon. Always unwelcome. Always reminding you of the shortness of our days and the regrets we can't mend. How I'd love for this merry life to last forever. For things to never change. And for no one to take their leave. That's not right. If I fulfilled my one true purpose, then death could never scare me. В баннере сейчас Фролова и еще кто-то вроде вот этот, блин. Ну, вот эта девка... Я забыл, как ее зовут. Надо будет посмотреть, кто помимо Фроловой еще. Oh, not this nonsense again, Triss. Come on, dinner's ready. Frolova, it's time to go home for dinner. Your parents must be waiting for you. Ну вот, My Фролова, parents она сейчас в баннере есть. waiting for me. Там 4 дня осталось до конца. Oh, Triss's words remind me of myself 50 years ago. Wouldn't you say, Leia? Aye. She spends far too much time with you. What do you think now? Now? Oh, well, I just want to watch a few more sunrises with my Leia. Классика. Не только у тебя, я тоже тут бомжую. My. I thought the meticulous rover was supposed to be flawless in battle. A crack has appeared on that gateway. This one also needs... I'll activate it. Кстати, вот сейчас... во. Роча в баннере. Ты случайно не про Чан Ли говоришь? Планируй по правилам. Ты про нее Но говоришь? побеждай, используя хитрость. Или ты про кого красную говоришь? А кто там еще есть? The divinity may foresee. I shall have. The divinity may foresee the future. Бля, well, ну but ты про вот без эту? спешки. Нетерпеливые попадут Или про прямо кого, в блин, и не наши понять. руки. Ой. Бля.
А, ты про нее, что Would ли? you like a Потому что она только fun цветами game управляет. between the two of us? Ну, сейчас появилась еще фролова, который тоже цветами, можно сказать. Ну, у меня она без сигны. Она вообще у меня пустая, можно сказать. Would you Со like a стандартным fun game оружием, типа, between the с таким two of сетапом. us? Кнопки мне на максимум, и вот этих нету. Зато, блин, я про Чан Ли молчу. 3 раза подряд победа. Без единого проигрыша. Типа 30 какую-то бахал и 3 леги получил. Плюс еще умудрился Сигну ее выбить. Как Тэппи меня тут тоже... У меня хранительница тоже с Сигной. Я, наверное, буду ей выбивать консты. Потому что тут крит урон хранительница берегов на 500% увеличивается. 500% крит урона будет дополнительно. На постоянной основе. 650 крит урона будет у меня на ней, если она у меня 6 была бы. Ей бы крит шанс бы увеличить, и она в соло бы всех разносила. Но я понял. Ай, а мне сейчас надо на нее сигну выбивать. Вот такую, блин. А не то, что у меня сейчас на ней стоит такой. Вот такая залупа. А мне еще 70 левела придачу. И кнопки еще даже не вкачаны. Я сейчас пока ей ее качаю тут. У меня... А, бля, я не могу в отряд зайти, пока сюжет не пройду. Ну, короче, у меня фролова будет стоять вместе с Рочи и хранительницей. Поняла. Я здесь для того, чтобы... По-другому у меня просто нету. Так я тоже с релиза играю. Ты на айдишку посмотри. Типа, самый первый человек, который зарегистрировался, у него айдишка 6, раз, два, три, четыре, пять, 6, 7 нулей, и потом тут 1. Это самый первый человек, который тут был зарегистрирован. Ну, это быстрее всего, что это бета-тестер будет на Европе. Вот эти цифры после нуля, можно сказать, твой номер, каким ты по счету зарегистрировался. Типа, я в 500 тысяч вхожу. Ай, у меня тут выходит где-то плюс-минус. Если не считать консты, которые я выбил, у меня тут выходит 11 ивентовых на 5 или 6 стандартных лег. Но это если консты не считать. Эксперимент начинается. Я Геншин не играю, я давно уже забросил его. Я еще когда в школе учился, забросил его. Геншин. Потому что после Вовы, блин, в Геншин как-то возвращаться вообще не хочется. Много кто так говорит. How did you know the gateway had cracked? I felt the disharmony within the Не, ну lost смотри, я в pair. принципе могу типа скачать Геншин, зайти, посмотреть, что там, ну. How Я pathetic играть that не most буду will так. overlook the smallest of fractures. But for now, time remains on our side. Надеюсь, это поможет. Meaningless rumble.
symphony of life. Не знаю, блин. Я в Геншине очень много проигрышев было в Геншине. Зато в WoW перешел почти одни победы. А, кстати, у меня тут был один момент, но на стриме это сейчас не будет видно. Типа в крутках. Вот здесь, в Ване, выбиваю фролову, потом дается бесплатные крутки ивентовые. Я решил покрутить. Просто с первой же крутки после фроловы сразу энкор падает. Стандартная лего. Это сейчас просто следующая лего. Это 100% горат на ивентовую лего у меня сейчас тут стоит. Смотри. Я... Смотри, я не знаю, как у меня так выходит. У меня или там по 2-3 лиги ивентовых, типа, без проигрыша идут, то как-то чередуются они, типа, один раз проигрыш, второй раз победа, типа, чередуется у меня. А этот раз меня вообще как-то удивило, типа, выбиваю фролову, в проходе несколько дней дают бесплатные ивентовые крутки, первую же крутку кидаю, у меня сразу с первой же крутки энкор падает. Стандартная лего. И следующая лего, это у меня ивентовая, 100%. Я могу сейчас открутить снова до гаранта, и мне снова фролова выпадет. 100% шансом. Но я этот шанс пока оставлю на кого-то другого, может кто-то другой мне тут понравится. На гарант сразу двое там. В следующем баннере сразу два персонажа повторяются. Сейчас скажу, кто это. Это первая, это она будет. Кантарелла будет. Кантарелла будет. И будет вроде Бранд. Две вот эти леги будут. По поводу Бранд я не уверен. Может его на кого-то другого заменит. А вот то, что будет Кантарелла, это уже 100% факт. Ты типа про Кантареллу и вот этого. А это надо смотреть, типа. The tides have whispered of your arrival. Меня так не покажет. To which stage will life... А ну, сейчас попробую зайти в гайдбук. Посмотреть через гайдбук попробую. Смотри, смотря какие у тебя там персонажи. Просто я выбиваю персонажа по вайфу фактору. Типа, те, кто мне понравился, я выбиваю. Те, кто не понравился, я скипаю. Типа вот так. Бывают еще такие случаи, то что у меня просто-напросто круток не хватает. Не, я не могу найти, кто есть кто. Так что тут я не смогу сказать. Да, тут не написано даже в гайдбуке, где кто есть кто.
только если вывести персонажей и уже через роли в бою посмотреть. Вот фролов это главный ДД, урон навыка резонанса, увеличенный урон хаоса, увеличенный урон зараженной атаки. Типа она как и главный ДД может идти, и как бафер. The power to split. Я понял, в принципе. Meaningless cadence. Halt. The soul never entombed. Wind calls. Waves follow. А я не знаю, там, в принципе, ивенты сейчас легкие начинают идти, блин, там и нечего делать на ивентах. Если ты сюжетку не читаешь, то можешь просто сюжетку проскипать, там дадут тебе кутки халявные. Потом ивенты, там делать нечего, там они быстрые. Башни, корабли, двери, каждый там в определенное время они обновляются. Soon it will recover too. I knew we'd make beautiful music together. Another perfect rehearsal. Hold on! You played ahead of the beat. I heard it! Well, Flova, your playing and Triss's improvisation were completely in sync. No wonder you're our best violinist. It's only because I've played this piece countless times before. Oi! Don't be changing the subject now! I've heard tell you've been asked to perform far from here. I'm sure you'll amaze them all, just like you always do. That performance.
you all right, Frolova? You look a bit pale. Plans have changed, but it's nothing to worry about. I see. When you can, come back and rest, will you? You've been working so hard. I remember you said this is the only place you could truly rest. But you're always busy. And sometimes things here get a bit messy. I'm here with you. Triss, do you want me to keep going with my plan? Of course. I want to sing and sing forever. Even though this isn't the home we once knew? I know it's not. I'm not the same as I was either. I died in an accident hundreds of years ago. But I still feel me inside. And I can still laugh and sing. It doesn't feel any different. I know you can do it, Frolova. You'll bring everyone back, and I'll be right here waiting for you. I'll wait for that day. By then, you will stand on an even brighter stage. I'll be here. Always. This time, will death be real? Am I finally going back? But you can't, Frolova. You can't simply die. Didn't you promise to bring them home? Frolova? Frolova? Wake up. Frolova. Frolova! Losing that much blood and not even trying to treat it? If you really wanted to die, I could have made it quicker for you. You deliberately teeter on the verge of death. Are you that desperate to see what you truly desire? We should move. Ой. Скрыто, блин. Не, больше всего то, что я не успею за 4 дня открутить Зигну ей. Мне надо будет стандарт пробовать выбивать. An audio recording here. Primus, Frolova has reached the final stage. The foundation of the paradise is complete. It is time to purge those who have strayed. The souls trapped in darkness need a temporary dwelling. For that, we need her work. But, Primus... You hesitate. Why? This is different from what you told us. You said our goal was to return the divine power within the gem to the Holy Sphere. You never mentioned this part. Has the plan changed?
Highness, should I continue the recording? Recording. When did I ever... I see. No. Continue recording. Or more precisely, this man of authority has already sunk deep into the mire of his own confusion. This feels a lot like what Cantarella described before. Is the Threnodian's power driving him towards something? Because I made a promise long, long ago. A long-lost friend once told me that every promise matters. Once you make one, you see it through, no matter the cost. Well, nothing like what you'd call long ago, I suppose. And Resonance abilities are tied to emotions. If your stubbornness drove you to create an entire scenario, then I'd call it an obsession. perhaps. Ой, а мы продолжаем. Так. Ничего нового не появилось. Finally, some peace. You mean... The chaotic melodies, the distorted hymns, the clamor of life's rhythm. Everything we left behind was nothing short of a disastrous symphony. If that's the case, can I expect the path ahead to be different? Perhaps the lake ahead remains undisturbed. Не, я не буду скипать. Я хочу почитать, что там будет. This is far from undisturbed. It seems the chaos has seeped into every corner of the Fabricatorium. Yes, the orchestration altar is behind that pillar. Water? It's the energy source that keeps the site running. Hold on. I'll orchestrate this area first. Let's see if the path will reveal itself after the mist is cleared. She's trying to use her forte again. And she looks better now. Her injuries and resonance ability are recovering. Our alliance hinges on her weakened state. I'm not sure how long it'll take for her to fully recover. But when she does, this fragile pact could end in an instant.
If this world can't be changed, then maybe it's time to take a different path. Even if it's nothing like before. I'll do whatever it takes to help you achieve your goal. We stand in the same place, and I've already shown you that what you seek is within reach. It's possible? Frolova. This mist, it's even thicker than before. And things are getting worse in the Lost Beyond. The Sonarosphere you created seems to be tied to your life. a sharp observation. Worry not. It won't affect our goal. There is always a way forward. Stay close. Ой, бля. Стоп, а тут координаты добавили? Спокойно. Стоп. Чего? Look at this. Some kind of sheet music. It looks similar to what we saw back at the altar. They are different movements of the same composition. Only when they are all orchestrated can the piece return to its original harmony. As I mentioned, everything is made of frequencies. Melodies can bend the rhythm of existence, and by orchestrating their essence, we reshape their very nature. So all this chaos was caused by Fenrico disrupting the composition? Exactly. This piece is the heartbeat of this entire place. Restore it, and order will return. The pathways between regions will open again. You recognize this melody? No, but I can tell. You were working with them, right? Of course. You're right. If I didn't, we wouldn't have made it this far. However, this piece should have been on the orchestration altar, but now it's hidden in this echo brooder. It won't be that simple. Так, а ничего тут нету. Так, сундучок. Music to my ears. Мгм. Еще две части надо найти где-то. As expected, 2 movements are missing. Despicable. Then there is only one other place they could be.
They are right beneath our feet. Кстати, а что это? М. Ну да, еще сюжет проходить. 16% только зачищено. Это как там? It's a mess here. How are we supposed to find the movement pieces? Try to think from the perspective of the one who concealed them. We'll descend from here. The path ahead should be safe. Safe? Really? Well, I didn't expect this either. Echo Brooders in here? Stay on guard, just in case they break out and attack. They won't. They're not fully developed yet. Will the approaching sounds be beautiful? What was that you said? Бля. Подставы. You're in my way. Symphony of life. Absolute futility. Meaningless cadence. Halt. We should each go our own way. Fenrico likely hid the two music sheets separately to stall us. You're wondering if this was all a setup to trap you. Now I'm even more certain. Fenrico wanted us separated. If he could craft a snare for us to walk into, why wouldn't he? Searching together wastes time, but if we're separated, the fragile trust between us could crumble in an instant. Doubt, dispute, hesitation, such ruinous trappings follow us disquietly to our graves. That's his plan. But I won't let him win. Will you? It's tied to my power and the only support I have in my weakened state.
Even if we're apart, you'll still hold my fate in your hand. Staying here will get neither of us what we want. Don't keep me waiting. Бля, а вот это уже интересно. Не лучший момент. Ну да. А тут ничего нет такого, то что может залутать. Не, нету. An ambush. As expected. The wicked will face judgment. Надеюсь, это поможет. This device looks the same as the ones I saw earlier. It's a bit tricky without a guide. Not if I'm here. Did you sleep well? Feeling great. But where are we now? So many twists and turns. It's making me dizzy. Let's figure this out together. Roger, Roger. We'll face judgment. Надеюсь, это поможет. Waves rise. Judgment strikes. Annihilation. That wasn't so tough. See? We made it out. You were about to pass out. Come on. We need to find the music piece. Опа. Huh? What music piece? Где-то тут. It's a long story. All right then. I'll keep an eye out. Бля, Just make sure you не fill то. me in later. Я тут до казино добрался. Бля, да давай. Да давай. Бля. Ладно, вот так сделаем. Смахлевали чуть-чуть. Хотя я мог тут тыкать до бесконечности, пока бы не выпил обычным способом. Так, тут нету такого ничего, или есть? Сундучок. Бля. Сундук не дали. Why are there so many tacit discords? Look, this can take care of them. She's probably safe for now. Let's go. Так, тут сундук где-то был.
Бля, внимания не обратил, я забирал сундук или нет? Или он забрался, блин? Где там, походу, задержка. Обнови YouTube. Или с чего ты там сидишь? Да, YouTube страницу обнови. У тебя задержка на стриме. А, все. Вот сюда вот так добавлю, то что видеть, кто где смотрит. Это свидетельство моей связи с окружающим миром. Oh, check out all this stuff. We might find the music piece here. The frequencies in Retroact Rain are essentially purer and more stable remnant energy. This shows potential. The human consciousness retained within the rain is too weak, resulting in only brief, repetitive fragments. Retroact Rain is unpredictable and cannot independently form tacit discords or echoes capable of maintaining human consciousness on a large scale. Research terminated. Recorder, Frolova. Tacit discords generated by the dark tide consist of fragmented frequencies intensely fused together. These subjects lack self-awareness. The collective consciousness formed through fusion is entirely shaped and controlled by Leviathan. The dark tide cannot sustain or preserve original human consciousness. Research terminated. Recorder. Frolova. Artificial sonospheres have a short duration and are unstable. Additionally, the influence of fortes can cause unintended changes to them. Creating a large, stable sonaro capable of sustaining a reality for all would entail significant costs. Additionally, the process would demand the sustained application of my resonance ability. This research direction has gained solid support and will continue. Recorder, Frolova. These records all link to the wave-worn phenomenon. Why did Frolova even study this? There's a pattern here. She was searching for a way to preserve human consciousness. And if Fenrico's recording is real, who exactly was she trying to save when she created the Lost Beyond? Are these guys guarding something? Looks like the music piece is nearby. Опа, еще дед, еще один. Опа, а тут уже без вот этого. Oh, is that Frolova? She's talking to someone, but I can't tell who. Anyway, let's keep going. Дед, от тебя Here it это is. так прозвучало, We should bring it будто... Ладно, промолчу. Back? What do you mean? I don't know what's going on between you two, but maybe you should do this yourself. Her frequency smells off. Off. It's safer for you to stay in my tacit mark and keep watch. This place is unstable, and the Threnodian is still at work. Copy that.
Be careful out there. Я, наверное, сейчас отойду, промыть раны надо, потому что не перестают. Я вот сейчас смотрю на руку, у меня там на руке куска кожи просто нет. Зато локоть плюс-минус более-менее целый. Сейчас тогда стал. Ой. Вот так сделаю. Все, я тогда отойду сейчас на пару минут промыть. И сейчас приду.
Так, я вернулся. Так, а мы продолжаем. Сколько уже стрим идет? 2,5 часа. 9 часов, начало 10 сейчас. I didn't expect you to act. More guards and watchful eyes. I must find another way. The more watchful the Ну, это eyes, сюжет the такой. louder their fear sings to me. There, my way out. When the melody beckons, their eyes may turn away, and in the hush, the shadow slips through. Well then, show me how you conduct your symphony. Типа нельзя под свет попадаться. Shall we let the music begin? А, там сундук. Сундук в первую очередь. Music to my ears. Так, а сколько у меня... А, хватает. Ну, это для ближника мне не подойдет. Frolova, in a bit of trouble, hmm? Don't show yourself with her face, Grand Architect. Oh? But you used to like it when I was like this. Why are you here? I promised you, didn't I? To let the elegy from the beyond sing here and see us reborn again. The frequency in your eye, it hurts, doesn't it? So many voices, so many cries, all echoing in your head. I know you can bear it, just like you always have. With your half-human, half-tacit Discord body, can anything even hurt you? Or kill you? But your mind, I don't want you to feel all that pain. And now, the game has changed. After what happened in Septimont, Augustus made her move. Disdaining fortune, with its power clutched in our grasp before its fall, we shall wield it and call forth every forgotten soul. That was your promise to me. But without Leviathan's power of unity, I can no longer grant them all a rebirth within the beyond. But you still can. You're saving us now. I just want you to finish Cristoforo's plan first. The seabed is in chaos. Now isn't the best time to bring us back. Merging reverberations with tacit discords. Keeping our consciousness alive while creating new vessels for us. Don't you want more time to make it perfect? A true revival, done the right way. Even if I agreed to help you first, she would never allow it.
She would fight to the end to stop us. The Beyond is merging with you. Once you gain the strength to open that gateway, you can keep her there. With us. Forever. Oh, you're hesitating. Is that moment you two shared really more important than us? You misunderstand. A seat in the Beyond has always awaited her. Trapping her now changes nothing. In the end, she will fulfill her promise to me there. Hurry up, Frolova. The Beyond is holding on to you tighter and tighter. I'm scared you won't have much time left. The stars never blink. The sun never sets. When can we leave? No, I can't do it. I can wait, but when can we? Silence. I need silence. Frolova, when this piece is truly complete, I'll come back. Is that a promise? Yes. No matter where I am, I'll return. Every promise matters. Once I make one, I'll see it through, no matter the cost. Frolova! Frolova! Oh, Frolova! Don't forget! We're off to the neighboring city tomorrow. Frolova, could you tell us the story behind that tune you're conducting? Frolova, we need a promise. Friends forever, through thick and thin. Neither of us will ever leave the other behind. Frolova, reverberations from human death are destined to disperse or distort. If they become tacit discords, they're no longer human. What I couldn't do back then, I can make happen now. Your bones will no longer be marrowless. Your blood will no longer be cold. Frolova, keep living. We long to be by your side. Frolova, I've faith that the melody you weave with your baton will change the world one day. Yes, it will. The world is but a symphony of resonating frequencies. Humans may fall to be tacit discords, and tacit discords may rise again as humans. There is no divide between us. I have long erased that line. So can everyone else. When did she come? That
Chaos clouded my mind. Did I just... Intruder alert. Intruder alert. Engaging intercept protocol. Target location locked. Initiating eradication sequence. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Am I orchestrating the right way? You have a talent for it. Target location updated. Entering advanced eradication mode. Detecting frequent target location updates. Entering super advanced eradication mode. Ух ты. We can't take the elevator. We need another way. Then let's make the quake spread further, shall we? Did you touch something? What caused the explosion? Fenrico tied the music piece to the security system. He'd blow up all the energy here just to stop us. He's really putting everything into this. May he enjoy the music we prepared for him. Вот и третья часть собрана. Вот это неожиданно было сейчас момент один. Here, as we agreed. Can you still orchestrate? Of course. I'll leave the rest of the orchestration to you. Are the changes here truly coming from the shifts in the melody? Are there hidden plans woven into these pieces? For all your little doubts, taking the conductor's baton yourself is the only way you'll believe in what's unfolding here. And that's how we move forward. Вот так. What significance will you grant them? Получено достижение. Снова и снова. Выполните 3 испытания оркестра. Получите... Ага.
проиграть Лиферу 10 раз в игре в дубовом дворе. Не, я, конечно, все понимаю, но походу я с достижениями займусь. То как-то 596 звезд мне маловато. Завершено 419 достижений. Даже 500 достижений я не закончил еще. А если это так смотреть, то это... Да, больше половины у меня их выполнено уже. 82%, 72%, 66%, 76%. Исследование. Решите задание. Поставить такое эхо, защити. Да, с каждым обновлением все больше достижений выходит. И просто-напросто я выполнять не успеваю все их. I bet Fenrico never imagined these pipelines would end up making our lives easier. This place depends on them to transport energy across the site. Pipelines to transport energy. That means more noticeable frequency fluctuations around them. Exactly. We should be landing around the gem's location, right? Correct. From what the Order's pursuers said, Fenrico will have his men guarding it. Even the most unpredictable story will one day welcome its conclusion. And when that moment comes, we must act. That will also be the time when you can turn your blade against me. Фролова так и остается на своем. This wasn't part of the plan, was it? No, someone interfered. I've never been here before. Then we better find a way out quickly. Dear brothers and sisters, you who stand before us shall be an irreplaceable force in Rinasita's salvation. Let us join together to spread light to all and face the divine ordeal in unity. Come, join us. Offer your prayers to the holiest sacred land. Amidst your endless research, do not forsake your faith. Never forget, they are always watching. There's no light in their eyes. Just emptiness. And blind devotion. These fanatics can give you no answers. Why are there so many ensnared acolytes here? Let's check out what's happening. Brothers and sisters, if your resolve is firm, step forward. The sacred pilgrimage awaits. Remember, only the devoted shall receive their blessings. To find the exit, we must play along.
How about a simple disguise, dear acolyte? Отдавай, блин. Мне аж интересно, чем это закончится. Oh, great Sentinel, please grant us mercy for our sins. Oh, forgiving Sentinel, grant us serenity. Oh, Sentinel of ages, make us whole. Oh, forgiving Sentinel. Бля, я не то нажал. Ой, давай. Oh, forgiving Sentinel, grant us serenity. Oh, great Sentinel, please grant us mercy for our sins. Oh, Sentinel of ages, make us whole. How do we lead people to worship you? We guide them closer to your boundless grace. How do we lead people to believe in you? We let them touch your very soul. Come closer. Reach out your hand. Until you walk with them. There is an inscription on the altar. I am no longer them. I will lead the people forward. Imperator's statue is gone. Is this Fenrico's ambition? The next line reads, it reminds us that the Sentinel walks with us, illuminating our path with wisdom. The Sentinel? Could this lantern be the very one Napoli II used? The one imbued with the Sentinel's power that allowed him to repel the Dark Tide? И куда? That lantern wasn't real. Where am I? Стоп. Where's Frolova?
He wants to trap us here forever. Frolova? I'm here. Do what I said. Take the red gate. Бля, не успел чуть-чуть. Was that reality or an illusion? Does it matter? Let's move forward. Опа, там сундучок. What significance will you grant them? По бокам ничего. А ну, а тут есть что-то? Is this another orchestration altar? It looks different from the one before. The principles should be the same. I'll check the surroundings for clues while you handle the orchestration. It'll be faster that way. Sure. Бла-бла-бла, там написано «Delivery», одним словом. Wait. We just unlocked something. Unity is the sole deliverance from the divine ordeal. That's why Fenrico fought to keep Raguna from falling into discord. The record says darkness has long shackled the Ragunese's subconscious mind. Only by defeating this harbinger, descending into the depths of darkness, and bringing back all trapped souls can the dark tide be resisted. So that's why he's after the gem in the beyond. He intends to use them to house the Ragunese's subconscious and fend off the dark tide. The acolytes we encountered, they were probably the martyrs who tried and failed. Could he really have come up with the solution entirely on his own? Gathering everyone's consciousness and keeping them in some sanctuary? But when I compare this to the information I found before, the handwriting is the same, but the viewpoints contradict each other. That recording I found earlier also mentioned Fenrico giving conflicting orders to the acolytes at times. He doesn't strike me as indecisive. He must have noticed these inconsistencies himself. That's why he left these notes in the lantern, as reminders to himself. What other force is at play here? The path of salvation he's chosen might not be as perfect as he thinks. From among the faithful, a powerful harbinger shall arise, bringing both life and annihilation from the dark tide into this world. This harbinger. Who does that refer to? I don't know, nor do I care. All right, let's move on. There's an opening below. We might find a way out there. Бля. Will the approaching sounds be beautiful enough?
dream, why do you disturb this tranquil slumber? The weeping child lingers no more. Instead, she raises her hand and claims that vaporous drop. Frolova's gone. Очень жирный намек был. Did she use the teleport to cut and run? Or... No point in dwelling on that. It won't change anything. I need to keep moving. Are they the Order's echoes? What are they searching for? Could this be the lost beyond Frolova mentioned? Did she open the gateway here because she sensed the Order's intrusion? Huh. It seems they haven't found the gem yet. I'll take them down first. Да, очень жирный намек только что был. Предоставь это мне. Where am I? It doesn't look like anywhere in Renacita. Is it quite far from here? How long will the journey take? Well, now, I can't say for sure. Ah, sure. As long as the bags are packed, it should go smoothly enough. Frolova, you're here. Did you forget something, dear? You brought the violin we gifted you. Play it with all your heart, won't you? You bet we'll be cheering. Take our music to the grandest of stages. I can't wait to see how the crowd takes to it. Let's have one last rehearsal when I return. Frolova, I brought you some pastries. Have them on the road. But don't you get crumbs on your dress. You've got to look just as stunning as the others at the concert. All right, I hear you. Oh, you look so beautiful today. I wish I could capture this moment for you. Thank you, Melissa, for dressing me up. Actually, your mother prepared it. She never really minded your performance, not deep down. She's just upset because you've never been so far from her before. And promise us now, don't be causing us worry. Let us know you've made it there safely, okay? I will. And I'll bring back the applause when I return. On that day, I'll stand by her side, apologize, and tell her everything. But for now, Mrs. Leia, it's time to set out. Excuse me? Is Frolova going to a concert? Sorry. Who are you? I've come looking for a gem. A gem? What are you talking about? Maybe Frolova knows. Me? I've never heard of it. Sorry, but you must have the wrong person. We haven't met before, have we? What? She thinks we've never met. Ай, бля, я понял. То каким боком это вышло, блин, я не могу понять. Фролова каким-то боком нас закинула в свое прошлое. Я бы понял, если бы только послушать или что еще поделать, то что
Так то, что не заметили, блин, ну. То, что так прямо говорить, блин, это как-то... Ай, ладно, продолжаем. All right. No time to dawdle. We should head off now. No one here knows about the gem. I should look elsewhere. Вот пока я прохожу сюжет, я вот только одно понял. Фролова — это такой персонаж, который не может отпустить свое прошлое. Я как понял, эти люди уже все, типа, того, мертвы, ну, каким-то боком она что-то там сделала. И сейчас ее эти голоса теперь мучают. А сейчас вообще она закинула нас в свое прошлое каким-то боком. The attempts recorded here line up with the research notes Frolova left behind. Could this be her home? The friend she mentioned meeting at the concert. Huh, that person must be very important to her. But what does a new anchor mean? Who is she using? And who is using her? None shall stop the final cadenza. Frolova? That was her voice. I'm sure of it. But why can't I reach her? I won't find any more answers here. I should check somewhere else. Бля, вот сейчас я чуть-чуть что не могу понять. Это то есть она создала этот мир по воспоминаниям прошлого своего, я понял. И в этот мир запихнула нас. И сама она прячется. Where is everyone? Are they hiding in their homes? Did you forget something? Run! Run! This place will soon be devoured! We can't escape. No! Let's practice the performance. Yummy! Why do these tacit discords sound like the people from earlier? Could they be one and the same? Can't be possible. They looked indistinguishable from real people. I didn't notice anything off at all. Wait. Frolova said there's no divide between humans and tacit discords, and our frequencies could merge. Merge. I see now. She wants to use the gem to fuse the bodies of tacit discords with human consciousness, bringing them back to life. She's trying to fulfill the desire that's always haunted her. That's insane. Given their unstable nature, these reverberations have never truly become human again.
настолько на свое прошлое не может забыть, отпустить все такое. Why do you keep alone? Of what sorriest thoughts do your companions make, clinging to what should have died with them? All life in this world has already died. No, this isn't irreversible. I won't simply succumb to it. I searched everywhere, but why can't I find it? Tell me, have you found it? My violin. My ambition. My companion. The most precious gem among all that I have. I can't lose it. Where could it be? It must be waiting for me. I won't leave without it. Надо найти скрипку. А вот и она. Frolova, this is your debut in this city. Are you sure about this? That taking the stage in a dress of mourning and playing an elegy? I am certain. I want my melody to sink into the very bones of this earth, so that they hear my return, loud and clear. All right. I respect your decision. Time's almost up. I'll inform the orchestra. Я только наверх и по бокам могу, и то не полностью. О. The Blessed Maiden, unable to fully govern herself, still becomes a thread in your grand tapestry. Manipulating reality behind her back, reviving the Threnodian's lingering power within her, through the progression of a tale. That's now nearly impossible. Ah, but at the very least, we have affirmed her resilience and stability after the merging. That alone offers invaluable insight into our research sample. If we allow the story to unfold, we may have the chance to further destabilize Cartathea and mold her into the Threnodian. Do you not hear Rover on our heels? And you're willing to gamble everything on a mere chance to deliver what the Grand Architect desires? So eager to witness the Beyond's completion at the seabed. Why not nudge Septimon's plot just a little? Use your original plan to mask our true purpose. The Resonator's second awakening, the attempts to merge with the divinities, these are but advancements for individuals. Why not place our wager on ordinary souls instead? The moment is ripe. Worry not. Whatever the Grand Architect promised for your plan, I have already accepted. Your actions aren't at odds with our ultimate goal.
We need only ensure that the Threnodians' lingering power remains firmly within our grasp. Ай, уже сама игра говорит, что вы играете 3 часа, не пора не забывать сделать перерыв. Уже сама игра говорит про это. Ну да, там 12 минут, плюс-минус это из того, что микрофон я настраивал, потом пока запускал игру, блин, все такое. Ай, походу сегодня в Roblox так и не успеем. До сюжета еще полно. А заканчивать сейчас я как-то не хочу. А, это следующая дверь. The two divinities have been entwined for centuries. To sever them is no simple task. Without them, the lost beyond will fail to take its destined form. Their power is bound to faith. Only by deepening the people's beliefs can we ensure a successful separation of the divinities. Yet I have devoted much time assisting with your endeavor. Tell me, what will you offer in return? Primus Fenrico, there's no need for pretense before me. You have already gained much from this grand design, have you not? Speak freely. What is it that you desire? Travelers from far and wide, a grand celebration upon us. Such a convergence invites chaos, and I fear for Raguna's stability. I see your concern. Very well. Allow me to lend a hand. Oh. Are these outsiders also intolerable to you? No, I simply noticed a new variable on the list. Perhaps this is no misfortune at all. If my understanding is correct, no one would be more determined to sever those two divinities than her. She may be the final cadenza heralding a new chapter for this world. Опа, это же какая-то мрачная дверь. Опа. The Threnodians' awakening has slowed. Could the Midnight Rangers have caused this? Soft cries will never command its attention. The ceaseless tolling of funeral bells, the restless wails of lost souls. How could it continue its slumber? It's only a matter of time before its eyes open. Oh. So, she's made her move. No wonder. She's in the Gorges of Spirits. Care to witness it firsthand? No need. For now, she has nothing to offer me.
I will remain here and listen to what the people have to say. Staying behind to merge reverberations with the tacit discord's bodies. Don't you need Leviathan's power for that? Just a few simple orchestrations. I alone will suffice. What Leviathan shall carry is all that stands behind me. Huh. Well then, I'll go see what this big shot is really made of. Don't underestimate her. Excessive improvisation will disrupt the original composition. You do remember your task, don't you? What we seek lies in the depths of Jinzhou. How were your performances? All smooth, I hope? Look over there! What's that?
я до этого момента начал задумываться, что произошло с Фроловой, из-за чего она так поменялась. И только сейчас я получил ответ на этот вопрос. Вот этой катсценой было показано именно из-за чего это было, из-за чего это она поменялась. Miss Frolova, mind sharing the story behind that piece you conducted? I hear there's been some talk about some ancient forbidden compositions discovered recently, supposedly written by a musician who shared your name. Wouldn't you know? There are all sorts of strange rumors about those pieces. Word is, they were so depressing they'd drag anyone already on the edge right down to despair. They were condemned as luring people to their ruin. That's why they disappeared from history, they say. So, any chance this composer might be related to you? An interesting story, sir. Unfortunately, interesting stories aren't of concern to someone like me. The music you conducted was sensational. Oh, it was so graceful and ethereal. Oh, every note was pure magic, striking deep into the soul. I was so lucky to attend this concert, Miss Frolova. I'm already one of your biggest admirers. Thank you. You Не didn't сказал бы. clap. Perhaps a silent mourning is more suitable for such a depressing piece. You're the first to say you found sorrow in it. Смотри, вот сейчас, если дадут персонажа потыкать, то я тебе покажу, что там есть какие лоли, такие, блин, подростковые, взрослые, блин. Про картофель я вообще молчу. So, what were you mourning for? For the fragility of life, the tribulation of survival. That's too general. The sorrow it conveyed is more than that. What makes you think that? It felt uniquely authentic, like it came from something real. Do you know how this concert hall came to be? It was built upon the remains of an ancient town. An ancient town? Yes, an insignificant one. A tiny grain of sand in the long course of history. No divine blessings, no kindly fate. Only desperate hands clinging to life. Despite their struggle, this town was swallowed by a disaster, erased along with the entire civilization in the blink of an eye. Those good people's lives expired before the flowers in their caps, dying before they sickened. And the land beneath our feet turned to ashes, bereft of its former laughter and joy. Sighs, groans, shrieks that rend the air. And no, nothing.
That was the way the world ended. Not with a bang, but a whisper. However, for some reason, one person survived. She drifted through the ruins, searching for signs of life, only to find none. On and on she walked, yet no matter how far she strayed, she could never escape that pit of death. Tell me, do you think this lone survivor suffered more than the dead? Maybe. Beneath this concert hall lies the story that gave birth to this melody. I wove her burden into the composition to release it for her. I still remember the words she could never let go of. Why is our world like this? What do you mean? If this world can't be changed, then maybe it's time to take a different path. Even if it's nothing like before. Just like how I chose to change myself. You changed yourself? What kind of change was that? That sounds intriguing. I wonder if each of us can change in that way. I've gained more than I imagined from this performance. But it's still not good enough. I want to include the voices of the past, making that history a true part of it. Is that a promise? All right. I'll be waiting for you then. I'll save you a VIP seat next time. Besides, I also want to hear more stories about how you started over. This tour led me to a friend. She understood the true emotions woven into my music. So, the friend she mentioned... was it me? And the one she's been waiting for is... also me? No, that doesn't seem right. Did we really meet at this concert? It could have been an illusion she created on purpose, not something that really happened. With the gem at stake, this could be her attempt to throw me off. I hope this special day brought you happiness.
походу я сегодня в Roblox уже не успею. Сюжет не хочет заканчиваться. Сколько его тут еще проходить, я не знаю. Thank you. I'm happy. This reunion is an unexpected surprise. Today was just grand. We sailed together, watched a play, and even had our own little concert by the road. Yes, it was just like the old days. Дед, ты смотри, я ж когда запускал стрим, я забыл микрофон настроить. И мне пришлось быстро выключать звук на микрофоне. И быстро его настраивать по шаблону, который у меня был до этого микрофон. Это плюс еще я запускал игру. Так что это минут 12. Мне это все заняло. Так что если так смотреть, то 3 часа 21 минута 40 секунд. У нас там плюс-минус стрим идет уже по вуве. Так, я потише, наверное, сделаю. Потому что это Вова сильно громко стало. Frolova, did you notice how many people were cheering for us? Oh, I'm sorry. I cannot let her remain for too long. I once bowed before the divine, a servant in its name, offering my faith in return for those I loved. Дед, это лучше бы говорил, когда у меня 9-часовой стрим был. Там почти 10 часов стрим шел у меня. Там на ютубе, если хочешь, можешь поискать. У меня там должны были остаться стримы. А ну, мне даже самому интересно, остались еще? 5 часов стрим по Роблоксу. 5 часов стрим, 8 часов стрим по Роблоксу, 6 часов стрим по... Там... Вува, Ханкай, Роблокс. Потом 7,5 часов Вува, Роблокс. 4, 7 часов, 7 часов Роблокс. Там с Wuthering Waves. 4 часа, ну бля, ну мне тут почти по 4 часа там. Иногда только там час, там больше часа стрим. АО. Roblox Ares Косой, ждем обновления в Ares Косой плюс Valorant. 9 часов стрим. Почти ровно, кстати, 9 часов. Там 9 часов 2 минуты 21 секунда у меня был. Потом дальше идем 4, 2 часа тут. Потом дальше 6 часов Roblox Ares Кроссовер. 5 часов, почти 6 часов, там 2 минуты с чем-то не хватило, чтобы ровно было. Нет, ты просто зайди на YouTube, посмотри, сколько у меня там стримы длятся. У меня там все стримы почти сохраняются. Там есть исключения, которые на YouTube я иногда могу не стримить, по некоторым исключениям. А так в основном я туда и туда стримлю. Так что на YouTube у меня должно сохраняться большая часть. Ну, не знаю. Вот закончу сюжетку.
Посмотрю, может что-то еще поделаю, а потом, может, в Roblox сразу прям так пойдем. Но я пока не знаю, просто... Ну, смотря по настроению. Если будет настроение, то пойдем в Roblox. Если нет, то уже, блин, без стрима пойдем. Типа, так и так все равно в Roblox зайду. Ну, бля, мне тут еще долго сюжет проходить. Ой, бля. А у меня тут, кстати, кресло такое удобное, блин. Тут можно полулежа на нем сидеть. Типа чуть-чуть опуститься, и ты, блин, голову на спинку ложишь, и, блин, сидишь и... Ну, полулежа, короче, ты сидишь за компом, можно сказать. Оно просто тут здоровое очень сильно. Не. Ай. Так. Ладно, давай продолжим, то сейчас заговоримся, что еще стрим дольше будет идти. I once sought science, surrendering my own flesh and blood to prove resurrection was more than a dream. But I was deceived, used as a mere material in their pursuit of immortality. I once turned to the people, asking if the wave-worn phenomenon had ever cradled life. But I was cursed, branded a harbinger of doom by the terrified. So I begged no more. I sought in silence. Again and again, failure upon failure, loss upon loss. Until today. Until you let me see Triss. A fleeting moment, yes. But this is only the beginning. You seek to start over, don't you? Then make full use of your power. Survive. Be bloody, bold, and resolute. Laugh to scorn the power of humans. Make her last longer than she did yesterday. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Time will creep forward to the last syllable of recorded time until the day she's more real. More joyful than ever before. Until the day Leia drives with you to another concert. Until the day old Aeschylus rehearses by your side once more. Until the day you voice the apology you denied your mother all these years. Even a fragile civilization deserves the right to grow. And you, Frolova, will be the beacon of that hope. The road ahead will be long, grueling. Such is the nature of any righteous cause. Fear not. We will walk it with you. The resources, the knowledge, the technology, all will be yours. You have met the others. Though our pasts differ, our goal remains one and the same. Then, from this moment on, I walk with you. I will spend endless years. I will pay the heaviest price. I will silence all distractions. I will wield everything at my disposal to bring back the light.
Welcome to the Fraxiters. You're too sharp. A shift in melody means a change. That's what you taught me. You'll truly want to leave mixed emotions. From operating the orchestration mechanism, to wielding tacit discords at will, to opening the gateway to the beyond by yourself. It seems that your recovery is in sync with the merging between you and the beyond. And yet, there's no reason for you to raise your blade against me. Not now. The gem is no longer in the beyond. If we are to retrieve it from Fenrico, we must work together. The modulated melody failed to play its part, and so once again, the choice is yours. That piece. Did I really hear it before? Whether it's real or not, it changes nothing. That is... Hurry. I am the first, yet shall be the servant of all. Is that the Dark Tide? I remain here to guide the lost and bring true peace to Raguna. Fenrico can summon the Dark Tide creations? Among the faithful, a powerful harbinger shall arise, bringing both life and annihilation from the Dark Tide into this world. He's the harbinger! Heed the echoes. The gem's power grows. Salvation, ascension, and unity. This will be the one true path. Prepare a retreat. Begin. Ictus, ready. Heed my... You're in cadence. Halt. Witness. Blossoms in wind. Wind
howls, unfettered by bounds. Надеюсь, это поможет. Hark, O breath of the winds, bow ye down and yield, ye lost souls. Chant songs of old. Wind calls, waves follow. Надеюсь, это поможет. The wicked will face judgment. I am the Tempest! Fenrico, stop! The Thrunodian is using you. You are the harbinger of the Dark Tide. Absurd! I stand against it. How could I ever be his puppet? O Sentinel, return the souls in darkness to this world. Let all wills be made one. The gem is fleeing into the dark tide. My predecessors. What you taught... The path born of injustice must be fortified with further transgressions. No. Even with the body perished, hope and salvation shall endure. Righteous One, please save Renacita's souls from the paradise. Опа. Your plan won't work. Says the one who hasn't witnessed the years, the failures, the countless attempts I've made. What gives you the audacity to pass such judgment? You've already tried everything. Can't you see? The path you're on only leads here, nowhere beyond. Among thousands of paths, surely one will lead me back to them. And even if I'm wrong, I fear not starting over. I've done it time and time again. What meaning is there in chasing something that's neither realistic nor attainable? I know they're there. Those fading reverberations did not and cannot return to life. No matter how long you hold on to their frequencies, the result will be the same. The villagers are dead. What you've created are tacit discords. If you continue turning the entire town into that, you're not creating a paradise.
You're creating a hell. The villagers are dead. So, you saw them in their human form. Then how can you claim my goal is unattainable? It's what they forced on you. And the Triss you saw? Fleeting, unstable, an illusion. And yet, you still believe everything they say can become real? The Fraxidus showed me a way forward. Even if they have their own motives, even if we're only using each other, I care not. If they can help me take this step, then another step may follow, and another. No matter how steep the price, I'll pay it, step by step, until I reach the end I seek. Love, sincerity, compassion, trust. What you and your cronies hold dear is but a jest to the Fraxidus. No bond lasts forever. Without true loyalties, there can be no betrayal, no deceit. I no longer buy into such illusions. After all, even if you believe with all your heart, even if you wait patiently at a crossroads, the one you're waiting for may have long since forgotten you. Forgotten the promise they swore to keep. I waited for a long time. I won't wait anymore. What was once an unforgettable encounter between us can now be the thread that weaves a paradise for them. You've gone too far. You're one to talk. How amusing. You, with your long life and its endless possibilities, still choosing to start over, even at the cost of all your memories. The irreplaceable bonds, the emotions that make us human, are the brightest lights and most precious treasures in our fragile existence. What madness, what cruelty, what impossible goal would drive you to cast them all aside? You've gone further than I ever could. Perhaps you believe more than I do, that only in endless time can true eternal perfection arise. That only then will a brave new world arrive. We walk different paths, yet in the end, we are both driven by the same madness. Why argue who's fallen further? The only difference is that you've forgotten it all. You never understood the true value of human life. Nor have you stepped beyond the boundary that death has placed upon the human soul. So, this is our finale.
Fenrico spoke of a paradise. What does it mean? And save Renacita's souls. Was he pointing to the source of the anomaly in Renacita? I heard curses. Not loud, but deep. I deserve them. Soon, it will gather enough strength to herd the people and drown Renacita beneath the dark tide. The gem isn't the true heart of the problem. The false journeying paradise has created an illusion of everlasting peace, hiding the real source of the catastrophe. I will remain here to stem the dark tide's spread. Now, I can sense it clearly. The fluctuations from the paradise are not in Raguna, but in Septimont. I cannot reach that far. I must rely on you to go, find, and solve the crisis there. Only then can those who abandoned their faith save their homeland. That was exhausting. I can't believe it. That gate sent me to some lab so far away. Finally made it back. So, what happened after that? Did we win? What? Huh? What should we do now? Let's track him down. Huh? What's the bigger deal? We were after the gem to find the source of the anomaly in Renacita. Now we have a better lead. The journeying paradise. That might also explain why the Fraxidus took the gem, and what they're really after. We'll head to Septimont to uncover the truth. Maybe it's time we spoke with the Ephor. Oh, alright. Are we heading back now? My dear Everine, come home in here. Come dance with me in a rosy haze of yesterday. Reverie,
Perfume your dreams with scent of flowers and summer breeze. Does it matter if it's true? It feels a lot Вот мы и закончили. when we whistle through the field. When I sing this song for you, my dear reverie, come hold me near, come dance with me in a rosy haze. Подаренный им момент, тот самый момент, станет лучшим в нашей жизни. Бля, это в Вове третий момент, когда у меня слезы пошли. Планируй по правилам, но по... Это у меня третий момент в Вове такой. За весь сюжет с релиза игры это третий раз. У меня даже в Геншине так не пробрало. Мне его улыбка, блин, слезы пошли. Планируй по правилам, Первый но побеждай, момент, когда у меня используя пошли слезы, хитрость. это вот когда проходил ее историю. Планируй по правилам. Вот этот персонаж Фролова мертва. По сюжету она умерла. Я после этого сюжета теперь могу много чего про Фролову сказать. Фролова такой персонаж, который вроде и не хочет драться, а вроде и приходится. И не хочет отпускать свое прошлое. Хочет помочь родным и все такое. Вроде в начале сюжета, блин, так еще, что, блин, загадочная была, а когда ее раскрыли, блин, совсем другое мнение тебе про нее. Планируй по правилам, На но ютубе этот побеждай, стрим используя хитрость. останется. Я даже тайм-код введу этого момента. Давай, Сигна, после такого момента, блин, падай. Не хочет. Блин,
Я тебя могу понять, людей, которые говорят, после сюжета не хотят на эту карту возвращаться. Я вот в ТикТоке встречал людей, которые прошли сюжет, и много кто говорит, что после сюжета они не хотят на эту карту возвращаться. Я тебя могу понять, почему. Я сам только к этому боссу буду тэпаться, и все тут. Я даже лутать ее не буду. Подаренный им момент, тот самый момент, станет лучшим в нашей жизни. Экспериментальная станция глубин. Ай, прошли сюжетку, и сюда больше моя нога не ступит. Я не хочу вспоминать потом этот сюжет снова и снова, блин. Вроде же готовился, блин, к такому повороту. А вроде и все равно, блин, слезы пошли, I блин. wonder if the unrest here has spread to Raguna. I'd better return and check it out. Ну и как после такого, блин, что-то еще фармить, блин. Подаренный им момент, тот сам. An ensemble? With me? Меня только одно радует, то что она смогла встретиться с родными, близкими из прошлого именно. М, 22:49. Мы только прошли сюжетку, и, блин,
не хотел бы, чтобы она умерла, но в итоге разрабы посчитали другое, и надо было как-то что-то делать. Ой, бля. Смотря в каком плане. Максимум в одном мире может находиться 3 человека, и то за там, с исключением, это если ты кому-то тэпаешься. И то тогда возможности обрезаются, типа ты не можешь проходить сюжет, ты не можешь там квесты там некоторые делать. И все такого рода. Про все остальное, типа фармить эхо, фармить ресурсы, все это можно. Ай. Фролова, и что мне с тобой делать? Сикну я уже не успеваю открутить. Альтернативы у меня тоже поставить на тебя нету. Сикну контролы я тоже не хочу ставить. Смысл мне ставить сикну другого персонажа не вижу. Мне тем более теперь еще вкачивать надо. А мне не только тебя там еще вкачивать. Так, а что на Фролову там мне надо? Где ты? А, не. Я лучше пойду куплю эти цветы, чем пойду туда собирать. Кстати, надо будет ставить сейчас... Я буду рядом со всеми, пока мы движемся к нашему будущему, оставляя прошлое позади. С3. А урон увеличен на 15%. Где ты тут? Живой еще или уже все?
Я эти цветы лучше куплю, чем туда буду на локацию бегать. Наверное, ближайший месяц там даже, наверное, появляться не буду. А там дальше, наверное, уже по сюжету придется все-таки появиться еще раз. Если хочешь, можем уже в Roblox пойти, типа, мне тут уже делать нечего даже. На сегодня с Вовой уже все. Не, я думал, мы до 12 ночи будем Вову проходить, а в итоге мы раньше закончили. Мне еще тайм-коды надо будет писать. Ай, ладно, буду, наверное, тогда заканчивать с Вовой. Дед, я тогда тебя буду в ТР ждать. Если хочешь, можем по звонку пойти потом. Если, конечно, сможешь. Не, я думал, до 12 мы будем. Я серьезно думаю, что сюжетка до 12 ночи затянется. А то сейчас только почти 11. Типа 22:56. Ладно, 22:57 уже. По звонку будешь или нет? Потому что я еще как минимум до 12 точно спать не буду, а там дальше пойду в одну игру и зайду, дельку поделаю. Потом мне надо в той же игре боссов поубивать, то что они каждый день обновляются. Типа попытки на них ходить. Потом пойду, наверное, в Roblox. Не понял. Бля, не знаю, я тогда сейчас заканчиваю стрим. Быстро найду моментом, где это все начиналось. Тайм-коды вставлю. Чтоб ты потом просмотрел, из-за чего у меня все это. Бля, ну то, что понять полностью причину, там надо полностью почти стрим пересмотреть. Типа мне сам персонаж Фролова понравилась, типа, характером, типа, всем таким, блин. И то, что ее по сюжету убили, блин, это не то, что со Скаром. Скара вообще в тюрягу запихали за решетку. Не, это у меня вышло, блин, из того, что микрофон, блин, я ездил, забирал, то меня заказывал вчера вечером, а микрофон пришел в 2:30. Пока туда съездил, пока назад вернулся, типа, и еще пока стрим настроил. Это мне время заняло. Плюс еще во время стрима микрофон, блин, в OBS пришлось еще настраивать, потому что у меня был захват аудио, потому что микрофон захватывал. Ну, когда подключил другой микрофон, этот микрофон что-то не захотело захватывать.
И мне пришлось по-новому это все аудио перенастраивать быстро на стриме. Хорошо, я еще то не удалил. Так по шаблону быстро скопировал, как было. Ладно, тогда всем спасибо, кто был на стриме. Там до скорой встречи. Если что, пиши в телеге, я тебе там написал. Типа, у тебя есть мой телеграм. Типа, там, я не знаю, завтра должны прийти... Каких сладких снов? Я еще как минимум часика 4-5 буду какие-то игры играть. Там у меня еще целый час, блин, ждать, пока обновится сервера в одной игре. Потом пойду в Roblox, блин. Так где-то в Roblox смогу зайти где-то часика 2 только. Пока я там все поделаю. Ну ладно. Еще раз спасибо, кто заходил на стрим. До скорой встречи тогда. Я не ночной бобок. Я полуночник. Просто ты мой режим сна еще не знаешь полностью. Когда учеба, у меня вообще совсем другой режим сна. Ладно, давай, спокойной ночи тебе. А мы тогда заканчиваем. Всем тогда пока, до скорой встречи.